Hello, grade 10 children. Today we are going to do Unit 2 in your English Pupils book. Let's see what the topic is. On your way. මොකක්ද on your way කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි යන ගමන් කියන එක. What are we going to learn in this unit mostly? අපි වැඩියෙන්ම කරන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් පිහිටලා තියෙන විදිහ පිහිටලා තියෙන ස්ථානය කියන්නේ කොහොමද? තැනකට යන හැටි කියන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ අදහස් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Again, there is another thing to remind you. We are also doing collective nouns in this unit. Let's start the activities. We are starting with a role play. We have Arjun, Dhammika in this role play as characters. Arjun and Dhammika. What are they talking about? Arjun says, "Excuse me." Dhammika, "Yes, what can I do for you?" කවුරු හරි මේ විදිහට කතා කරනකොට අපිට තේරෙනොත් යම් උදව්වක් ඉල්ලනවා කියලා අපි මොකද්ද කියන්නේ? Yes, what can I do for you? Arjun says, "Can you please tell me where I can have a cup of tea? Can you please tell me?" Very politely asking. හරි මාචාරශීලී විදියට අහනවා කොහෙද යාට තේ එකක් බොන්න පුළුවන් කියලා. Dhammika says, "Sure, you can try Leaf Cafe." Sure. Can you please tell me කියන එකට දෙන උත්තරේ ඔව් ඇත්තෙම මට පුළුවන් කියන එක. Sure. Arjun doesn't know where Leaf Cafe is. He's asking, "Leaf Cafe? Where is it?" Now Dhammika says, "How to get there?" කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියලා Dhammika කියන විදිය දුවලා පුතාලා හොඳට බලා ගන්න. It is on First Cross Street. දැන් පුතාලට තියෙනවා මැප් එකක් දීලා Pupils book එකේ. ඒකේ තියෙනවා First Cross Street කියන එක. First Cross Street. It is on First Cross Street. Then what does he say? Okay, how do I get there? What's that question? අපි කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියන එක අහන්නේ. How do I get there? Then Dhammika says, "This is Main Street." ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙනකොට ඉන්නේ Main Street එකේ. එතන ඉඳලා යන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා දැන්. Main Street. Okay. Then Dhammika continues giving directions. යන විදිහ කියන විදිය මෙතන දිගටම කියාගෙන යනවා. Walk along this street. අපි යම් කිසි පාරක් දිගේ යන්න කියනවා නම් මොකද්ද කියන්නේ? Walk along this street. Turn left to First Cross Street. Leaf Cafe is the second building on your left. ඒ පාරේ තියෙන buildings වලින් second දෙවැනි building එක කොයි පැත්තේද? Very clearly given directions. හරිම පැහැදිලිව කියලා තිනවා ඒ තැනට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. The first building is the pharmacy. ඒකට කලින් තියෙන එක ගැනත් කියලා තියෙනවා. Then what's Arjun's question? Are there any other landmarks? ඒ කියන්නේ තවත් මොනවා හරි මග සලකුණු තියෙනවද මේ තැන අඳුරගන්න? Dhammika says, "Well, so when you speak, you use words like this." පොඩ්ඩක් නැවතිල්ලේ කතා කරනකොට කියන්න ඉස්සෙල්ලා යමක්. Well, when you walk along this street, you will pass the National Bank and the theatre on your right. ඒ විස්තරේ මොකක්ද කිව්වේ?
මේ පාරෙන් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනකොට National Bank and Theatre you will pass මේ දෙක පහු කරනවා. එතකොට ඔන්න තව landmark එකක් කිව්වා. Then there is a communication center next to the cafe. cafe එකට අල්ලපුව තියෙනවා communication center එකක්. දැන් තවත් පැහැදිලි. The directions are even clearer. Did you say that I will pass the National Bank and the theatre on my right and the cafe is between the pharmacy and the communication center? ඒ මොකද්ද? ඒ අර්ජුන ඇහුවේ. මෙච්චර වෙලා බානුක කියපු විස්තර ටික හරියටම තේරුම් ගියාද කියලා තහවුරු කරගන්න ඒ විස්තරය ඇහුවා. හරියටම National Bank එකයි theatre එකයි right side එකේ තියෙන්නේ, ඒ වගේම cafe එක තියෙන්නේ pharmacy එකයි communication center එකයි අතර between කියන එක යා අහලා තහවුරු කරගත්තා. That's right. You have got it. දැන් මොකද්ද මේ you have got it කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් you have got it කියන්නේ යමක් තියෙනවා කියන එකට. හැබැයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොන වගේ අදහසකින්ද? ඔබට ඒ අදහස හරියටම තේරුම් ගිහින් කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ you have got it කියලා. දැන් දුවලා පුතාලා කතා කරන වෙලාවට, ඒ වගේම ඩයලොග් එකක් ලියන වෙලාවට, එක්සෑම් එකත් ඔයගලන්ට ඩයලොග් එකක් ලියන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ natural ways of speaking, සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කතා කරන විදිහට දේවල් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. Arjun finally says, "Thank you very much." And Bhanuka says, "My pleasure." කවුරු හරි අපිට thank කරාම අපි ඒකට respond කරන්නේ, ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? විවිධ ක්‍රම තියෙනවා නේද? මෙතන තියෙන්නේ my pleasure. අපි තව commonly ඉතාමත්ම බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන phrase එකක් තමයි you are welcome කියන එකත්. My pleasure. Now let's look at the speaking phrases. අපි සාමාන්‍යයෙන් dialogue එකකදී පාවිච්චි කරන polite expressions, එක එක දේවල් ප්‍රකාශ කරන විදිහ, අහන විදිහ චුට්ටක් බලලා ඉමු activity එකට යන්න කලින්. What can we learn from the first role play we did? Excuse me. දැන් එකපාරටම දෙයක් අහන්න නැතුව චුට්ටක් නතර කරලා අපි කෙනෙක්ගෙන් යමක් අහනකොට අනිවාර්යෙන්ම excuse me කියලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් පැත්තේ මොකක්ද ඇහුවේ? What can I do for you? මට මොකක්ද ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උදව්ව කියන එක. Sure කියලා අපි අනුමත කරන එක. ඒක අපි දැන් අන්තිමට කිව්වා නේද? That's right. You have got it. හරියට හරි. ඔයාට තේරුණා මම කියපු දේ. Thank you very much and my pleasure. Now let's start the activity. It's a very simple activity you have here. The first activity in your pupils book, Unit 2. Draw a sketch of the following map in your exercise book and mark with arrows the way Arjun should go to get to the cafe. Then දුවල පුතාලා මේ activities කරනවා නම් pupils book එකයි writing book එකයි දෙකම ළඟ තියෙන්න ඕනේ. So you have to quickly draw a sketch. දැන් මෙතන ලස්සනට දීලා තියෙන එකේ පොඩි sketch එකක්, දල සටහනක් විතරක් ඇඳලා මේක මාක් කරන්න තියෙන්නේ. Then what do you have to do? Label the buildings on the map that Arjun should pass on his way to the cafe. මොන buildings ද Arjun pass කරගෙන යන්න ඕනේ cafe එකට යනකොට? ඒක label කරන්න ඕනේ, අපි ලියන්න ඕනේ ඒකේ නම. Mark Leaf Cafe on your map. එතකොට මොකද්ද අර්ජුන්ට පහු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ?
It's on First Cross Street. අපි දැක්ක එක තියෙන්නේ First Cross Street එකේ කියලා අපි මුලින්ම බැලුවා. යන්න පටන් ගන්නේ Main Street එකේ ඉඳලා turn left to First Cross Street. Second building on your left. The first building is the pharmacy. එතකොට අපි දන්නවා First Cross Street එකෙන් හැරිලා යනකොට second building එක නම් cafe එක, first එක මොකක්ද? Pharmacy. ඒ වගේම second එක තමයි Leaf Cafe. Then you have for other landmarks the National Bank and the theatre on your right. National Bank and the theatre, then the communication center next to the cafe. The small building is the communication center. You have the National Bank and the theatre. Then after that you have the theatre. And from where they are talking, if you mark with arrows where he has to go. First question is to use arrows, mark with arrows. කොහොමද අපි arrows එක mark කරන්නේ? Main street එකේ ඉස්සරහට යන්න කිව්වා. Turn left from the First Cross Street. එතකොට second building on your right. So this is the way he has to go to the Leaf Cafe. And then you have already marked the Leaf Cafe on your map. Now we'll move on to another activity. Identify the places and signs on the map. Signs on the map. මෙතන කොහොමද අපිට තැන් හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ? Signs වලින්. Given below and write the name of each place against the number given. Follow the example. අපිට එක example එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා tea shop. Number 1 tea shop. Here you can see a cup and a saucer. මෙතන අපි මේ sign එකෙන් තමයි දැනගන්නේ tea shop එකක් කියලා. Look at number 2. You can see a post box. There. Then look at number 3. Can you see the sign? It's a fork and a knife. කෑරප්පුවකුයි පිහියකුයි තියෙනවා. Then we know that it's a hotel. And what's number 4? What's the sign you have in number 4? මෙතන තියෙනවා ලියුම් කවර එක පින්තූරයක්. Then we know it's a post office. And number 5. There is a sign here. මෙතන H අකුරක් තියෙන sign එකක් තියෙනවා. පුතාලා හොඳට බලන්න. පොතේ ටිකක් පොඩියට තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක බැලුවොත් පේනවා this is a hospital. Hospital. And number 6. It's near the railway track.
So, what can that be? It's a railway station. Number 7. How do you know what number 7 is? මෙතන පේනවා නේද පුතාලට ඩොලර් සයින් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ඒක බැංක් එකක් කියලා. It's a bank. Number 8. You can see a lake and trees. So it has to be a park which is situated in the middle of the city. It's a park. And number 9 is very clearly seen. මෙතන පැහැදිලිවම පේනවා මේක කාර් පාක් එකක් කියලා. සයින් එකක් තියෙනවා, කාසුත් පේනවා. It's a car park. Number 10. What's the sign to identify number 10? මෙතන පුතාලට කැමරා එකක් පේනව නේද? So, this is a cinema. And what's the final sign you see? Number 11. Can you see a trolley here? So, it's a supermarket. මේ trolley sign එක තියෙන හින්දා අපි දන්නවා මේක supermarket එකක් කියලා. And now we can move on to the next activity. The next activity based on that map. ඒකෙන්ම තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. Study the map in activity 2. State whether each of the following is true or false. දැන් map එක අනුවම තමයි මේක true the false ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. This is a picture of a city. Yes, it's true. There is a lot of traffic on the roads. තිබුණේ නෑ නේද හුඟක් වාහන? ඒ නිසා අපි ඒකට දානවා false කියලා. The hotel is in front of the bank. In front of the bank. Bank එකට ඉදිරියෙන් තියෙන hotel එක නෙවෙයි hospital එක. So we put false to this. There are many trees behind the cinema. Trees තිබුණේ cinema එක පිටිපස්සේ නෙවෙයි. එහෙනම් අපි ඒකට දානවා false කියලා. The hotel is on the right hand side of the car park. car park එකට පාරෙන් අනිත් පැත්තේ hotel එක තියෙන්නේ right hand side එකේ නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකත් false. There is a car park next to the railway station. ඒක නම් හරි නේද? පුතාලට මතකයි railway station එක ළඟම next to. හරියටම ළඟින් එහා පැත්තෙන් තිබුණා car park එක. So we can put that it's true. The cinema is in the New Market Street. That is also true. You saw the cinema and this is New Market Street. So let's quickly put true to that and move on to the next activity. You can see some pictures here and a set of words on the other side. මේ වචන ගාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපි තැනකට යන්නේ කොහොමද කියන එක කියනකොට. ඒ වගේම තැනක පිහිටීම ගැන කතා කරනකොට. Where is the ball? Write the correct preposition below each picture. Preposition. What are prepositions? Let's quickly write a few prepositions. In, on, under, above, behind, near, below, beside. ඔය වගේ prepositions අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා
මොන වගේ දෙයක් කරන්නද? පුතාලට මතකයි prepositions ඕන වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ස්ථාන දෙකක දෙයක් හෝ ස්ථානයක් අතර යම් පුද්ගලයෙක් හෝ ස්ථානයක් අතර තියෙන සම්බන්ධය ප්‍රකාශ කරන්න තමයි prepositions ඕන වෙන්නේ. To indicate the relationship between two people, a place and a person, a thing and a person. So you can make use of some of these words in the activities we do. මේවෙන් සමහර ඒවා අපිට මේ activities වල එන දේවල් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනක පිහිටීම කියනකොට. Let's look at the pictures. We have behind, in, on the left, in front of, next to, on the right. Behind. You can see here behind, පිටුපසින්, in ඇතුලේ තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට on the left වම් පසින් තියෙන්නේ on the left. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට on the right. In front of ඉස්සරහෙන් තියෙන්නේ කොහෙද? next to තියෙන්නේ කොහෙද? ඉස්සරහෙන් තියෙන්නේ මෙතන. in front of. එතකොට ළඟින් තියෙනවා නම් කියන්නේ next to. What do we have to do next? Before any activity, we look at a few more examples. අපි තවත් උදාහරණ ටිකක් බලමු. අපි තැනකට යන්න උපදෙසක් දෙනකොට, ඩිරෙක්ෂන් එකක් දෙනකොට කියන දේවල් තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. Go straight. කෙලින්ම යන්න. පාරක් දිගේ කෙලින්ම යන්න කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් go straight කියලා. And look at this example. Go straight on Gold Road. Turn left. යම් තැනකින් වමට හැරෙන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් turn left at the intersection. Turn right. අපි හිතමු යම් කිසි පාරක් ඒ පාරේ නමත් දීලා තියෙනවා නම් turn right onto Temple Road. දැන් මේ පාරේ නම Temple Road කියලා අපි හිතුවොත් මෙතන ඉඳලා යන කෙනෙක්ට දකුණට හැරෙන්න Temple Road එකට කියන්නේ turn right onto Temple Road. Go past. Go past the supermarket. අපි හිතමු මෙතන තියෙන සුපර්මාකට් එක. අපිට යන්න අවශ්‍ය තැන තියෙන්නේ තව ඉදිරියෙන් නම් සුපර්මාකට් එක පහු කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? Go past the supermarket. එතකොට පාරෙන් අනෙක් පැත්තේ යමක් තියෙනවා නම් cross. පාරෙන් අනෙක් පසට ගිහින් යන්න ඕනේ නම් cross the main street to go to the car park. ප්‍රධාන පාර cross කරලා car park එකට යන්න වගේ direction එකක් දෙන්න පුළුවන්. Some more examples you can use. Drive along. අපි උදාහරණත් එක්කම බලමු. Drive along the main road until you find the petrol station. ප්‍රධාන පාරේ දිගටම වාහනේ පදවගෙන යන්න petrol station එක හම්බ වෙනකම්. Between කිව්වම අතර. You can find the bookshop between the bank and the furniture shop. Go down. Go down the hill and you will find the entrance to the park. කන්දේ පල්ලෙහාට යන්න. Go through. යමක් හරහා යනවා කියන එක. There is another route to the school when you go through the car park. පාසලට යන තවත් route එකක් තියෙනවා. car park එක හරහා ඇවිදගෙන ගියොත්. Beside. My house is beside a small ground. මගේ ගෙදර තියෙන්නේ පුංචි ground එකකට පැත්තකින්. Beside. So you can use these words and expressions when you give directions to a place. Now what's activity 4? Draw a map of your school.
Describe it using the above sentence patterns. You may begin like this. දැන් ඉස්සෙල්ලම පුතාලට Pupils book එකේ එක sentence patterns දීලා තිබුණා. ඒවා පාවිච්චි කරලා අපි මේ activity එක කරන්න ඕනේ. Now you can also draw a map of your school. දැන් මෙතන උදාහරණයක් හැටියට තියෙනවා ස්කූල් එකක map එකක්. පුතාලා හොඳට මතක් කරගන්න ඉස්කෝලේ buildings තියෙන විදිහ ඒ විදිහට map එකක් ඇඳගන්න ලස්සනට නම් කරගන්නත් ඕනේ neat එකට ඇඳලා. So we can look at this school and see what the buildings and other places are. Then we will see how the description looks like. This is the main gate. Main gate එක ළඟම තියෙනවා security guard room එකක්. Then you have a lawn. ලස්සනට තනකොළ වවපු හරියක් තියෙනවා. Flag posts. කොඩි දාන තැන් තියෙනවා. අපි සමහර ලාට උත්සවවලදී national flag එක දානවා. ජාතික කොඩිය. ඒ වගේම පාසල් කොඩිය දානවා. ඒවට තියෙන මේ flag post මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා පාසලේ කාර්යාලය. කොටස් දෙකකට බෙදපු school office එක. එතකොට library එක, computer laboratory එක. ඒ වගේම පුතාලා දන්නවා සමහර ඉස්කෝලවල එළවලු වවලා බොහොම ආදර්ශමත් ක්‍රියාවල් කරනවා. එතකොට අපි ඒ වගේ දෙයක් පෙන්වුම් කරන්න මෙතන vegetable patch එකක් තියෙනවා කියලා දාලා තිනවා. basketball court එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පහසුකම් තියෙන පාසලක් මේක. ඊට වඩා හුඟක් පහසුකම් තියෙන පාසලුත් තියෙනවා. ඊට වඩා අඩු පහසුකම් තියෙන පාසලුත් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. පුතාලට ඒ තියෙන විදිහට මැප් එකක් ඇඳලා පිහිටීම ගැන ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්කූල් ඔෆිස් එකට ළඟින්ම ඊට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ middle school block එක. ඒ කියන්නේ grade 6, 7, 8 මෙතන අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් තට්ටු කිහිපයක් තියෙනවා කියලා. මොකද මෙතන පන්ති හුඟක් තියෙන හින්දා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් තියෙනවා A level commerce and arts block. අපි දන්නවා advanced level class එකට යනකොට එක sections තියෙනවා. එක streams, science section, commerce section, arts section. And here you have a school ground with trees on the edge. And then on the left side of the school ground you have the music room and the dancing room. And on the right side there is another set of things. In the corner. කොනේම තියෙන්නේ මොකද්ද? ක්‍රීඩා කාමරය, sports room. ඒ වගේ මේ හරිය ලස්සන වෙන්න හදලා තිනවා මල් පාත්ති, flower beds. ඒ වගේම හුඟක් ලොකු ගහක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම shrine එකක්. බුදුගයක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපි හිතට අරගෙන බලමු මේ තැන් තියෙන විදිහ පිහිටීම කියන්නේ කොහොමද කියලා. Now let's look at the description. Our school is a large school. මම පුතාලට කිව්වා අපි මේ මැප් එකට තෝරගෙන තියෙන ටිකක් ලොකු ඉස්කෝලයක්. So we can start like that. Our school is a large school. මං එහෙම තෝරගත්තේ එතකොට පුතාලට හුඟක් උදාහරණ බලන්න පුළුවන් නිසා. There are classes from grade 6 to 13 in our school. We use the preposition in. As we enter from the main gate, there is a big lawn. Main gate එකෙන් ඇතුළට එනකොටම ලොකු lawn එකක් තියෙනවා. What's this word? Lawn. L-A-W-N. Don't mix it up with the word loan. L-O-A-N. අපි බැංකු ණයක් ගන්නවා නම් අපි කියනවා bank loan එකක් කියලා. Not that word. This is a different word. Lawn. L-A-W-N. There are 3 flag posts in the lawn. ඒක අපි map එකේදී බැලුවා. In කියන preposition එක ආපහු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. There is a security guard room beside the main gate. Do you remember that? A security guard room beside main gate එකට පැත්තකින් ඒකත් තියෙනවා.
The lawn is in front of the school office. Lawn එක කොහෙද තියෙන්නේ? School office එකට ඉදිරියෙන්. In front of the school office. Then what do you have? The O-level block and the A-level blocks are on the left side and the right side of the lawn respectively. පිළිවෙලින්. අපි බැලුවොත් A-level blocks දෙකක් තියෙනවා. O-level එක block එකක් තියෙනවා. lawn එකේ දෙපැත්තේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. left එකේ right එකේ. The computer laboratory and the library are behind the O-level block. Behind. අපිට පේනවා මේ දෙක තියෙන්නේ O-level block එකට පිටිපස්සෙන්. ඒ නිසා තමයි behind කියලා තියෙන්නේ. There is a vegetable patch between the library and the basketball court. You saw the vegetable patch between the library and the basketball court. There is a huge tree and some flower beds near the shrine. Shrine එක තියෙනවා. එතන තියෙනවා පුංචි මල් පාත්තියක් කිහිපයක් ඒකම ගහක්. Shrine එක ළඟ. Near the shrine. ළඟ. The middle school block is next to the basketball court. අපි දැක්කා middle school block එක තියෙනවා basketball court එකට එහා පැත්තෙන්. The school ground is behind the middle school block. There are large trees along the edge of the ground. අපි දැක්ක ground එක දිහා බලනකොට මේ edge එකේ තියෙනවා අයිනේ තියෙනවා ගස්. ඒක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. The sports room is on the right of the ground whereas ඒ කියන්නේ අපි එක දෙයක් සඳහන් කළා ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ඒ වාක්‍යය ඇතුළතම සඳහන් කරනවා නම් මේ whereas කියන connective එක පාවිච්චි කරනවා. The music and dancing rooms are on the left of the ground. එකක් තියෙන්නේ right එකේ අනිත් එක තියෙන්නේ left එකේ නිසා තමයි මේ whereas කියන එකෙන් දෙපැත්තට දාලා ඒක ලියලා තියෙන්නේ. We will look at another example now. What can you see in this map? තුවල පුතාලට මේ map එකේ මොනවද පේන්නේ? ඒ තියෙන තැන් පාරවල් එහෙම හොඳට බලාගෙන අපි මෙතනින් තැන් කිහිපයකට යන විදිහ කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒක බලාගෙන අපි මෙතන කරපු නැති දේවල් ටිකකුත් පුතාලා ඊට පස්සේ වැඩියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. You can see the main street here, Park Street, Gangarama Road, and you can see places like the police station, pharmacy, shops, school, children's park, and here you can see a supermarket and a medical center. Now let's look at a few examples. The police station, school and the cinema. Let's look at where they are. Here you see the police station and here you see the school and then the cinema. How to start? Walk along the main street. ඒ කියන්නේ main street එක දිගේ ඇවිදින්න. Walk along. Then take the first turn on your left onto Gangarama Road. ඒ කියන්නේ ඔබගේ වම් පසින් පළවෙනියටම හැරෙන්න තියෙන පාරෙන් හැරෙන්න. Walk past the pharmacy. Pharmacy එක පහු කරගෙන යන්න. It's the building next to the pharmacy on the left. Next to. Pharmacy එකට අල්ලපුව. School එකට යනකොට walk along the main street කියන එක එහෙමම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Go past the traffic light. It's on the right next to the stalls. Stalls වලට අල්ලපුව. Cinema.
Go straight on. කෙලින්ම යන්න. Walk past the post box and the traffic lights. තව දෙකක් පහු කරනවා. post box එකයි traffic lights උයි. Continue walking straight until you get to the roundabout. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Until you get to the roundabout එකට වෙනකම්ම ඇවිදගෙන යන්න. Continue කරගෙන දිගටම ඇවිදගෙන යන්න. Turn right at the roundabout onto Park Street. දකුණට හැරෙන්න roundabout එකෙන්. Go past the school and the first lane. It's the building next to the cafe opposite the bank. Next to කියන එක අපි මීට කලිනුත් පාවිච්චි කරා. Opposite the bank කියන්නේ bank එකට පාරෙන් අනෙක් පැත්තේ කියන එක. Next you can look at another example. Medical center. Go straight on. කෙලින්ම යන්න. Take the second left onto Park Street. ඒ කියන්නේ දෙවනියට වමට හැරෙන්න තියෙන පාරෙන් හැරෙන්න. Go past the supermarket. Supermarket එක පහු කරගෙන යන්න. It's the second building on your left behind the bus stand. Bus stand එකට පිටිපස්සෙන් තමයි ඒ තියෙන building එක තියෙන්නේ කියන එක. Now we will start a reading comprehension activity. Look at the topic. International Students Conference, Moscow. එතකොට අපි දකිනවා international කියන එකෙන්ම මේක අන්තර්ජාතික උත්සවයක් කියලා. මොකද්ද මේක? Students Conference එකක්. සමුළුවක්, ශිෂ්‍ය සමුළුවක්. Vagisha and Yoga were selected to represent Sri Lanka at the International Students Conference in Moscow. දැන් බලන්න ගාක් හොඳ අවස්ථාවක්. What a great opportunity for Yoga and Vagisha. Representing Sri Lanka. තමුන්ගේ රට නියෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා. දුවලා පුතාලා දන්නවා ක්‍රීඩාවලින්, ඒ වගේම නව සොයා ගැනීම අංශයෙන්, ඒ වගේම චිත්‍ර වගේ තරඟවලින් එක අවස්ථාවල දුවලා පුතාලා පාසල් වයසේදීම රට නියෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබාගෙන තියෙනවා. හැමෝම මේ වගේ අදහසකින්, උත්සාහයකින්, කැපවීමකින් වැඩ කරනවා නම් හුඟක් හොඳයි. මොකද ඒක තමුන්ට ඉතාම අභිමානයක් දැනෙන අවස්ථාවක්. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි යෝගා and වගීෂා ඉන්නේ. අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය සමුළුවක තමුන්ගේ රට නියෝජනය කරමින්. After the inauguration, සමාරම්භක උත්සවය. Each pair of representatives had to make a presentation about their country. What an interesting thing. You're going to do a presentation about your own country. තමුන්ගේ රට ගැන ඒ වගේ තැනකදී ඉදිරිපත් කරන්න ලැබෙනකොට හුඟක් ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. ඒ වගේම අපි හුඟක් අනික් අයට අන්තර්ජාතික මට්ටමේදී එතන ඉන්න අය ගැන හිතලා අපේ රට කොයි ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේද කියලා හිතලා තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා තව කොටසක් තියෙනවා. Read the following presentation made by two representatives from China and complete the data sheet given at the end. අපේ එක කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපිට උදාහරණයක් තියෙනවා. චීනය නියෝජනය කරන සිසුන් දෙදෙනා මොන වගේ ඉදිරිපත් කිරීමක්ද කරේ කියලා. So you have a picture of an international conference. Ni hao. Hello friends. අපි දන්නවා එක භාෂාවලින් greet කරන්නේ එක විදිහට. I'm Ming and this is my friend Yong. We are from the People's Republic of China. අපි චීන සමූහාණ්ඩුව තමයි නියෝජනය කරන්නේ. A country with an ancient civilization and a great history. ඒගොල්ලන් බොහොම ආඩම්බරෙන් කියනවා ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා බොහොම ඉපැරණි ශිෂ්ටාචාරයක්. ඒ වගේම
ඉතිහාසයක්. Great history. බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක්. Our traditional greeting is something like this. කියලා ඒගොල්ලන් කරලා පෙන්නනවා. Cupped hands, left over right at chest height. පපුවේ උස ප්‍රමාණයට hands මෙහෙම cup කරලා ඒගොල්ලන් කරලා පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ගේ greeting එක. දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ අපි ශ්‍රී ලංකා presentation එක කරනකොට මොනවද මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා. But now we would mostly bow or shake hands. එතකොට ඒගොල්ලන් කියනවා මේ වෙනකොට මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලටම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ අනිත් අය කරන දේවලුත් අපි කරනවා කියන එක. The people of our country are called the Chinese, and our inventions such as the compass, gunpowder, the art of paper making and block printing have contributed immensely to the progress of mankind. දැන් පුතාලා බලන්න ඒකෙන් මොකද්ද අදහස් කරේ කියලා. Chinese තමයි ඒ චයිනා කියන රටේ ඉන්න අයට කියන නම. ඒක අපි දන්නවා. දැන් මෙතන කියන්නේ සොයා ගැනීම ගැන. Inventions. ඒ රටේ හුඟක් සොයා ගැනීම කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන සඳහන් වෙනවා මාලිමාව, වෙඩි බෙහෙත්, ඒ වගේම art of paper making. කොළ හදන විදිහ, block printing. ඒ වගේ දේවල් මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? Contributed immensely to the progress of mankind. මානව වර්ගයාගේ ප්‍රගතිය වෙනුවෙන් ඉතාම අතිමහත් දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා. China is the country with the largest population in the world. ලෝකේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න රට. It is also the second largest country in the world with a land area of 9,706,961 square kilometers. අන්න බලන්න ඒරියා එක ඒ රටේ වර්ග ප්‍රමාණය එතන දීලා තියෙනවා. වර්ග කිලෝමීටර් කීයයිද කියලා. Beijing is the capital city of China. Capital city එක ගැන කිව්වා. ඒ වගේම ඒරියා එක ගැන කිව්වා. Population එක ගැන කිව්වා. සොයා ගැනීම ඒ රටේ සිදු වුණ සොයා ගැනීම ගැනත් කිව්වා. ඒ රටේ වැසියන් මොන විදියටද හඳුන්වන්නේ කියන එකත් කිව්වා. Now my friend Yong will show you some pictures of our country. Over to you, Yong. දැන් අපි දෙන්නෙක් එකතු වෙලා presentation එකක් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනකොට ඒ දෙන්න අතරත් යම් සංනිවේදනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිකන් දෙන්නෙක් කරන වෙනම කරන කතා දෙකක් වගේ වෙන්න බෑ. ඒ දෙන්න අතර ලස්සනට හුවමාරුවක් වෙන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක්ගේ කොටස කියලා ඊළඟ කොටස අනිත් එක්කෙනාට පවරන්න ඕනේ. Over to you, Yong. Thank you, Ming. දැක්කනේ? එතන යා පටන් ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු යාළුවට ස්තුති කරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. This is the national flag of our country, which has 5 stars in a red background. National flag එක ගැන කියලා පටන් ගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් factual දේවල් තමයි කියන්නේ. Mandarin Chinese is the official language of China, and here are some Chinese characters. ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද භාෂාව Mandarin Chinese. ඒ ගැන කියනවා. Renminbi is the currency of China. We have a fast growing economy as we export, import and manufacture many goods. කියලත් කියනවා. Currency. ඒ රටේ පාවිච්චි වෙන මුදල් වර්ගය මොකක්ද? ඒ වගේම economy. Fast growing economy. ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම වර්ධනය වන සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථිකයක් තියෙනවා කියලත් කියනවා. හේතුව as we කියලා මේ කියපු දෙයට
හේතුවක් කියනවා අපි අපනයනය, ආනයනය, නිෂ්පාදනය මේ සියලුම දේවල් නිසා අපේ ආර්ථිකය ඉතා සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා කියලත් ඒගොල්ලෝ කියනවා. Confucianism, Taoism and Buddhism are the major religions practiced in our country. මේ රටේ තියෙන ප්‍රධානම ආගම් මොනවද කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ Confucianism, Taoism කියන එක පුතාලට හුඟක් දන්නේ නැති දෙයක් නිසා අපි පොඩි විස්තරයකුත් බලලා ඊළඟ කොටසට යමු. බුද්දිසම් අපි හොඳටම දන්න එකක් නිසා අපේ ආගම නිසාත් අපි නොදන්න මේ දෙක ගැන පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා බලමු. Over to you from here Ming. මෙතනදී කිව්ව විදිහටම දැන් ඊළඟ යාළුවට පවරනවා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඊළඟ කොටස කරගෙන යන්න කියලා. මං කිව්වනේ පුතාලට අපි චුට්ටක් මේ Confucianism and Taoism කියන එක බලමු. මෙතන පුතාලා කාට හරි අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බලන්න අවස්ථාවක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා අරන් තියෙන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් තමයි. මේ Confucianism කියන්නේ මොකද්ද? The way of life propagated by Confucius in the 6th, 5th century BCE, before current era, නැත්නම් before common era කියලා මේ සඳහන් කරන විදියක්, and followed by the Chinese people for more than 2 millennia. දැන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන් ඒ විස්තරේ නැහැ. ඊටාම සරලව සුළුවෙන් තියෙනවා මොකද්ද මේ කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න. ඒ වගේමයි Taoism කියන එක ගැනත් තියෙනවා Chinese philosophy. ඒ කියන්නේ දර්ශනයක් attributed to Lao Tzu, which contributed to the folk religion of the people primarily in the rural areas of China කියලා and became the official religion of the country under the Tang dynasty. යම් කාලයකදී මේක රාජ්‍ය ආගම බවටත් පත් වුණා කියලා තියෙනවා. මේ අමතර විස්තරයක් වුණාට කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ආස හිතුනොත් දැනගන්න. ඒ නිසා තමයි මේක දැම්මේ. දැන් අපි ආපහු බලමු කොතනින්ද නැවැත්තුවේ. Over to you from here Ming. එතනින් අපි යමු presentation එකේ ඉතුරු ටිකට. Thank you Yong. If you come to China, there are many things for you to see, learn and enjoy. China වලට ආවොත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දකින්න, ඉගෙන ගන්න, විනෝද වෙන්න. See, learn and enjoy. දැන් පුතාලත් හිතෙන් තමුන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ වෙනකොට සැලසුම් කරගෙන යන්න ඕනේ. මොන වගේ දෙයක්ද අපි හදන ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අපි ඇතුළත් කරන්නේ ලංකාව ගැන. Look at these pictures. They are the main tourist attractions of our country. සංචාරක ආකර්ෂණ ගැන තමයි දැන් කියන්නේ. This is the Great Wall of China. Tourist attractions. Great Wall of China. This is the Forbidden City, a World Heritage Site that you can see in Beijing. ලෝකෝරුම World Heritage. You may have seen pictures of these lovely animals. කියලා පෙන්නනවා මේ animals ලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. කාවද පෙන්නන්නේ? They are the giant pandas, which are a threatened species. කියලා කියනවා. Threatened species කියන්නේ ඒ කියන්නේ තර්ජනයට ලක් වූ විශේෂයක්. Pandas. අපි ඒක සාමාන්‍ය දැනුමනොත් දන්නවා. එතකොට ඒ වගේ අදහසුත් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රට ගැන කතා කරනකොට. Our government, along with its people, are taking many steps to protect this endangered species. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රජයෙන් තවත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා හුඟක් පියවර අරගෙන තියෙනවා මේ endangered species කියන්නේ මේ වඳවීමේ තර්ජනයට ලක් වූ සත්ව විශේෂ රැක ගන්න. Young, can you say something further
about these tourist attractions. අන්න බලන්න මම පුතාලට කිව්වා මතකයි නේද? අපි දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට කතා දෙකක් වෙනම කරනවා වගේ කරන්නේ නැතුව එකිනෙකා අතර කමියුනිකේෂන් එකක් පවත්වාගෙන යනවා කියලා. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. අනිත් යාළුවගෙන් අහනවා ඔයාට පුළුවන්ද මේ ගැන වැඩිදුර යමක් further about these tourist attractions වැඩිදුර යමක් කියන්න මේ සංචාරක ආකර්ෂණ ගැන. Well, as Ming said, ඒකත් පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදනකොට. ඉස්සෙල්ලා යාළුවා කියපු දෙයට සම්බන්ධ කරලා තමුන්ගේ කොටස දැන් පටන් ගන්නවා. Ming කියපු විදිහට there are many tourist attractions in our country. Tourists can learn many different things here in China. සංචාරකයන්ට චීනයේදී හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. We, the Chinese, are good at many things. අපි චීන ජාතිකයෝ හුඟක් දේවල් වලට දක්ෂයි. One of them is the art of self-defense. Martial arts like Kung Fu and Wushu. පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම අහලා තියෙනවා චීනය ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධයි මේ self defense. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද කියලා තේරුම දීලා තිනවා ආත්ම ආරක්ෂාව පිළිබඳව තියෙන සටන් කලාවලට. ඒ ගැනත් සඳහන් කරනවා බොහොම ආඩම්බරයෙන් මේගොල්ලෝ. Kung Fu and Wushu. Kung Fu originated කියන්නේ ආරම්භ වුණේ in the Shaolin temples. Chinese circuses and China ware are also famous all over the world. දැන් මේ Kung Fu, Wushu, China ware කියන එක ගැනත් පුංචි විස්තරයක් මම මෙතනට පුතාලට එකතු කරලා තියෙනවා අන්තර්ජාලයෙන් අරගෙන හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කිව්වේ? අපි කියනකොටත් මොන වගේ දෙයක්ද ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මීට සමානව කියලා. Chinese martial arts, Kung Fu පින්තූරයක් තියෙනවා මෙතන. Often named under the umbrella terms Kung Fu, Kyunshu or Wushu are several hundred fighting styles. ඔක්කොම සටන් කලාවල් ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ආසනන් දෝල පුතාලට ඒ ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Wushu කියන්නේ a form of contemporary Chinese martial arts that blends එකතු කරනවා සමමිශ්‍රණය කරනවා elements of performance and martial application. Wushu training emphasizes quickness. Wushu පුහුණු වීමේදී වේගය, explosive power, ජවය and natural relaxed movement. ඊටම ස්වභාවික movements. ඒ ඔක්කොම තුලත් වෙලා සමමිශ්‍රණය වෙලා හැදුන කලාවක්, සටන් කලාවක්. China ware කියන්නේ මේ බොහොම ලස්සන porcelain බඩුවලට. ඒ අදහසත් අපි අමතරව එකතු කරපු එක. Let's go back to the speech now. This is where we stopped. If I told you that this is the end of our presentation, you might think that this is all we have to say about China. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? දැන් අපි කොතනින් හරි මේක අවසන් කරන්නත් ඕනේනේ. අපිට රටක් ගැන කියලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරමටම විස්තර තියෙනවා. විශේෂයෙන් තමුන්ගේ රට ගැන කියනකොට ඒ අභිමානියත් එක්ක නතර කරන්න තැනක් එන්නෙම නෑ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වාක්‍යයකින් ඒක අවසානයේ වුණත් මේක අවසානයේ නෙවෙයි කියන එක සඳහන් කරනවා. Let's read that sentence again. If I told you that this is the end of our presentation, මම කිව්වොත් මේක තමයි අපේ presentation එකේ අවසානය කියලා, you might think that this is all we have to say about China. ඕගොල්ලෝ හිතයි මෙච්චර තමයි අපිට China ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. It is obvious, ඒක ඉතාම පැහැදිලි, obvious that this single presentation done by the two of us, මේ තනි ඉදිරිපත් කිරීමක් අපි දෙන්නෙක් අතින් කෙරෙන,
will not cover everything about a great country like China. China වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ රටක් ගැන සියලු දේ අපිට ආවරණය කරන්න බැහැ. ඒක හරිම පැහැදිලි දෙයක්. It's obvious that we can't do it කියන අදහස තමයි එතන එන්නේ. With that, ඒකත් එක්කම we conclude our presentation on China. අපි China සම්බන්ධයෙන් තියෙන presentation එක ඉවර කරනවා. Thank you කියලා ZAZ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට දැන් පුතාලා දැක්කා මොන වගේ දේවල් ගැනද මේ ශිෂ්‍යෝ දෙන්න තමුන්ගේ රට ගැන කතා කරේ කියලා. මොන වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්ද කතා කරේ කියලා. විශේෂයෙන් චයිනා නිසා අපි දැක්කා martial arts ගැනත් කතා කරා. ඒ වගේම endangered species ගැනත් කතා කරා. Now what do we have to do? අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? data sheet එකක් තියෙනවා. Name of the country, population, religions, greeting style, tourist attractions, economy, area, nationality, languages, national flag, currency, inventions. මේ හැම දෙයක්ම අපි comprehension passage එකේදී කියවුවා. ඒ තැන්වල විශේෂයෙන් ඒවා මතක් කරලා දුන්න highlight කරා. දැන් තියෙන්නේ point form එකෙන් මේ data sheet එක fill කරන්න. Let's do it now. The name of the country is China, and therefore the nationality is Chinese. And I hope you remember the language. මතකයි නේද පුතාලට අපි කිව්වා Mandarin Chinese කියලා. language එකට ඒ වගේම national flag එක 5 stars in a red background. currency එක renminbi. ඒ වගේම inventions වලට තිබුණා compass, gunpowder. මේක තියෙන තැනට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් reading comprehension passage එකේ national flag එක අපි ලිව්වා 5 stars in a red background කියලා. Mandarin Chinese ලිව්වා අපි official language එකට. renminbi ලිව්වා currency එකට. ඒ වගේම inventions වලට අපි compass and gunpowder ලිව්වා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා art of paper making and block printing. inventions වලට අපිට ලියන්න පුළුවන් art of paper making and block printing. Area that is given at the very beginning. මුල්ම අවස්ථාවේදී දීලා තිබුණ area එක මොකක්ද කියන එක. largest population කියලා තිබුණා. ඒ වගේම area එකට 9,706,961.
square kilometers. Population, we can write the largest population in the world. Religions, we have 3 given there. Confucianism, Taoism, and Buddhism. Greetings with a cupped hand. With cupped hands. ඒකේ තවත් පොඩ්ඩක් දිගට විස්තර යනවා. left the right the උඩින් තියෙන්නේ ආදී වශයෙන් පුතාලට ඒක ඒ විදිහට දිගට ලියන්න පුළුවන්. For tourist attractions, what do we have? The Great Wall of China. Economy, they have mentioned that it's a fast growing economy. They said with import, export and manufacturing. With import, export and manufacturing. And next you have to do a similar data sheet about Sri Lanka. Before that, we'll do another data sheet. අපි ලංකාව ගැන කරන්න ඉස්සෙල්ලා තවත් රටක data sheet එකක් උදාහරණයක් හැටියට අරන් බලමු. දැන් පුතාලට මේකට කැමති රටක් ගන්න පුළුවන්. විස්තර හොයලා මේ විදිහට data sheet එකක්. data sheet එකක් කියන්නේ ප්‍රධානම කරුණු අඩංගු ලිපියක් අඩංගු සටහනක් සකස් කරන්න කියලා. දැන් මේ වගේවට තව ගොඩක් දේවල් දාන්න පුළුවන්. අපි මූලික කරුණු වලට බැලුවොත් දැන් මෙතන උදාහරණයක් හැටියට නිව්සීලන්ඩ් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට වර්ග ප්‍රමාණය, population එක, කොච්චර ජනගහනයක් ඉන්නවද කියන එක, nationality එක නිව්සීලන්ඩ් කියලා හඳුන්වනවා. religions, දැන් පුතාලා අන්තර්ජාලයේ එක සොයලා බැලුවොත් දකි no religion කියන ප්‍රමාණය තමයි ඒ රටවල් වල වැඩි. විශේෂයෙන් නිව්සීලන්ඩ් වල බැලුවොත් පුතාලා එක දකි ඒ no religion කියලා ආගමක් අදහන්නේ නැති පිරිසට අමතරව ඉන්න පිරිසෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ක්‍රිස්තියානිටි, ඊට පස්සේ එක හින්දුයිසම්, ඉස්ලාම්, බුද්දිසම් ඒ ආගම් වලිනුත් යම් ප්‍රතිශත වලින් ඉන්නවා. languages, English ඒගොල්ලන්ගේ මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ මායුර භාෂාව, and national flag. And there are many tourist attractions in this country like Mount Cook, Milford Sound, Bay of Islands, Tongariro National Park. So you can choose a country and write facts like this. And the currency is New Zealand dollar. Economy, you can write it's a developed country with a free trade economy. And the capital city, Pradhana Nagaraya, Wellington. Now we'll look at Sri Lanka. We cannot finish writing facts about Sri Lanka. අපිට ලියලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒත් අපි ටිකක් ලියමු මේ activity එකට අදාළව. Discuss with your partner and prepare a similar data sheet about Sri Lanka. මෙතන අපි flag එක කොඩිය ගැන ලියන්න පුළුවන්. One of the oldest flags in the world කියලා පින්තූරයක් දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා අපිට ප්‍රධාන නගර දෙකක් තියෙනවා. ආකාර දෙකකින් කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කියලා executive and judicial capital, legislative capital කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට national sport එකක් තියෙනවා volleyball, largest export වැඩියෙන්ම අපනයනය කරන දේ තියෙනවා.
literacy. Literacy කියන්නේ මොකක්ද? සාක්ෂරතාවය. Over 92% of people are literate. ඒ කියන්නේ 92%කට වඩා ජනගහනයට පුළුවන් ලියන්න කියවන්න පුළුවන්. Highest mountain පිදුරු තලාගල උසත් එක්කම දාලා තියෙනවා. Population ජනගහනය කීයද? 21 million. Ethnic groups ජාතීන් ඉන්නේ කවුද? එතකොට මෙතන ආගම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. බුද්ධ ආගම ඇතුළු තවත් ආගම්වල ජනතාව ජීවත් වෙනවා කියන එකට data sheet එකේ තවත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. currency මොන මුදල් වර්ගයේද පාවිච්චි කරන්න කියන එකත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Sri Lankan rupee. This is not only what we have to do. data sheet එකක් කරලා මදි. මොකක්ද ඊළඟට තියෙන activity එක? Imagine that you are Vagisha and Yoga and make a similar presentation about Sri Lanka. Now you are getting ready to do a very interesting activity. අපි presentation එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙම නැත්නම් රචනාවක් ලියන්න ඉස්සෙල්ලා උනත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. To prepare a mind map. අපි mind map එකක් හදලා අපි ඇතුළත් කරන්න යන්නේ මොනවද කියන එක ඉස්සෙල්ලා plan කරන්න, සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒකට අදාළව අපි කරන්නේ presentation එකක්ද, essay එකක්ද කියන එක අනුව කොච්චර දේවල් ඇතුළත් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. In a presentation you can include more things than in an essay. අපි දන්නවා රචනාවකට වඩා දේවල් යම්කිසි ඉදිරිපත් කිරීමකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. When you say facts, they are the common things you found in the data sheet. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම කියන facts. National flag, language, ඒ වගේම area, population, අපි දන්නවා ඒ වගේ ප්‍රධානම කරුණු ටික ඇතුළත් කරනවා මේ facts යටතට. එතකොට අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් economy. මොන වගේ ආර්ථිකයක්ද මේක developing country එකක් කියලා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. developing country කියලා සඳහන් කරලා මොන වගේ අංශවලින්ද අපේ ආර්ථිකය රඳා පවතින්නේ කියන එකත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. religion, ethnicity. මෙතන අපි අපේ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ජාතීන් ඒ වගේම ආගම් ගැන සඳහනක් කරනවා. culture, සංස්කෘතිය ගැන කියනකොට මොනවද කියන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් people, මිනිසුන් ගැන එක එක සංස්කෘතීන්ට අයත් මිනිස්සු ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. attire, ඒගොල්ලන් අඳින පළඳින විදිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා දේවල්. food, මොන වගේ කෑම ජාතිද අනුභව කරන්න කියලා දාන්න පුළුවන්. culture කියන එකේදී තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි festivals. festivals, උත්සව. එක එක සංස්කෘතීන්ට විශේෂිත වූ උත්සව තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් රට ගැන කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. fauna and flora, ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මොන වගේ සත්ව සහ ශාක විශේෂ තියෙනවද කියලා සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට rain forests, වැසි වනාන්තර ගැනත් ඒ වගේම wildlife parks ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. wildlife parks. tourist attractions කිව්වමත් අපිට ලියලා ඉවර කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාව කියන්නේ ටුවරිසම් වලට
ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ රටක්. මෑත කාලීනව ඉතා බහුල වශයෙන් මුළු ලෝකයේම අවධානය දිනාගත් රටක්. ඒත් අපි ඔක්කොම දාන්න බැරි වුණත් ප්‍රධානම දේවල් ටික හරි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. We can write about our golden coastline. We can write about the ancient cities. අපි ඓතිහාසික නගර ගැන, ඒ වගේම අපේ වෙරළ තීරය ගැන, ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ එතනත් wild life. එතකොට සත්ව විශේෂ පැත්තෙන්ම නෙමෙයි, නමුත් ඒ වෙනකොට අපිට tourist attraction කියන මාතෘකාව යටතේ සංචාරකයෝ මේ ස්ථානවලට යනකොට ලබා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම් මුල් කරගෙන අපි එතනදී wild life parks ගැන කතා කරන්නේ. ස්පෝර්ට්ස් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩාවටත් තැනක් වෙන් කරන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ රට ගැන කතා කරනකොට ජාතික ක්‍රීඩාව වගේම national sport, ඒ කියන්නේ ජාතික ක්‍රීඩාව රටේ, ඒ වගේම අපේ රට ක්‍රිකට් වලට ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය රටක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ගැන සඳහන් කරන්නම වෙනවා. ඒ වගේම upcoming sports. ඒ මොනවද? upcoming කියන්නේ මෑත කාලයේදී ලංකාවේ වැඩියෙන් දියුණු වුණු ජනප්‍රිය වුණු ක්‍රීඩකයින් රට නියෝජනය කරන මට්ටමට ආපු තවත් ක්‍රීඩා ගොඩාක් තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම international achievements. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ක්‍රීඩකයෝ රට නියෝජනය කරලා ලබාගත්තු ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. local production කියලා අනුමාතෘකාවකුත් අපි මේකට එකතු කරොත් හුඟක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ මොකද එහෙම මම කිව්වේ? අපේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදන ගැන ඉතාමත්ම බහුල වශයෙන් කතා කරන කාලයක් අපි දැන්. එතකොට අපි ඒක විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් වගේ තැනකදී ඒ ගැන කතා කරනවා නම් ඒක හුඟක් වටිනවා. අපි හිතමු බතික්, ඒ වගේම වේවැල්, කේන්, ඒ වගේම coconut shell products. පොල් කටු වලින් හදන ඉතාමත්ම ලස්සන නිර්මාණ තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බැලුවොත් මොනවද මේ වෙනකන් අපි කතා කරේ කියලා, මොනවා හරි දෙයක් මගහැරලා තියෙනවද කියලා අපි facts ගැන කතා කරා. national flag එක, language එක, area එක, population එක. මෙතනටම පුතාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් highest mountain, ඒ වගේම longest river, ඒ වගේ දේවලුත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. economy එකට free market economy, ඒ වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. මීට අමතරව තවත් අනුමාතෘකා පුතාලා දෝලට කැමති විදියට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේක උදාහරණයක් විතරයි. දැන් අපි හුඟක් දුරට සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා අනුමාතෘකා. Let's look at a beautiful presentation about Sri Lanka, which can be even used at an international conference like this.
Activity 8. Yoga wrote an email to her parents in Sri Lanka about her stay in Moscow. දැන් අපි ඊමේල් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. යෝගා ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් එකට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට අම්මටයි තාත්තටයි යවන ඊමේල් එක. දැන් ළමයි මේ වගේ වයසකදී රටින් පිටට ගියාම අම්මයි තාත්තයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කලබල වෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදියට එකක් ලියන්නේ. අපි බලමු මොනවද යෝගා ලියලා තියෙන්නේ කියලා. Dear mother and father. දැන් බලන්න පුතාලා ඊමේල් එකක් ලියුමකට වඩා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දානවා. සබ්ජෙක්ට් එක අපි දිගට මාතෘකාවක් දාන්නේ නෑ. පොඩි hi කියලා මෙතන තියෙනවා. hello මොකක් හරි පුංචි එක වචනයක සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට දාන්න පුළුවන්. එතකොට dear mother and father වෙන මොකුත් විස්තර නැහැ. ඇඩ්‍රස් වගේව සාමාන්‍යයෙන් නැහැ ඊමේල් එකක් නිසා. I hope you are keeping fine. So that's the way to start. මම හිතනවා ඔගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්නවා කියලා. You are keeping fine. We arrived in Russia safely and now we are in Moscow, a very big city. දැන් මෙතන සඳහන් වෙනවා ඉතා ආරක්ෂාකාරීව අපි මේ රටට පැමිණියා. ඉතාමත් ආරක්ෂිතව මේ රටට පැමිණියා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඉන්නේ ඉතාම ලොකු නගරයක. ඊට පස්සේ නගරය ගැන විස්තර කියනවා. This is a very clean city with lots of buildings. ගක් පිරිසිදු නගරයක්. ගක් ගොඩනැගිලි තියෙන. It's a little cold here. සීතලකුත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. We've already met lots of friends from different countries. ගොඩක් විවිධ රටවලින් යාළුවෝ හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ වන විටත් we have already met. The people here are very nice and the food is delicious too. මෙහි මිනිස්සුත් හරි හොඳයි. ඒ වගේම කෑමත් ඉතාම රසවත්. Delicious. So don't worry about me. අන්න දැක්ක නේද? මං කිව්වේ අම්මයි තාත්තයි පොඩ්ඩක් කලබල වෙනවා, දුක් වෙනවා. දරුවෙක් මේ වගේ වයසකදී පිට රටකට ගිහිලා ඉන්නකොට. ඒ නිසා තමයි මේ කියන්නේ don't worry about me. හැමදේම හොඳින් සිදු වෙනවා. මං ගැන දුක් වෙන්න, කලබල වෙන්න එපා. Don't worry about me. I'm sure this is going to be a very pleasant experience. මට හරිම විශ්වාසයි මේක උගාක්ම හොඳ අත්දැකීමක් වෙන බවට. Love yoga. දැන් බලන්න දුවලා පුතාලා ඊමේල් එක ඉවර කරන තැන. It's a very informal way of finishing the email. Informal way. ඒ කියන්නේ අර ලියුමක වගේ එක වෙනත් අංග ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදියට ඉවර කරන්න පුළුවන්. Now let's see the reply written by the mother and father to this email. So we start with the email address and then write a short subject like this. So this is the reply from the mother and father. Dear Yoga, we are so glad and relieved to hear you arrived safely in Russia. ඒ කියන්නේ අපි බොහොම සතුටුයි. ඒ වගේම relieved කියන්නේ බොහොම සැනසීමක් දැනෙනවා. Safely arrived in Russia. ඒ කියන්නේ රෂියාවල ඉතාමත්ම ආරක්ෂිතව හිට ගියා කියන දේ නිසා. You will be able to gather many wonderful experiences. ඔයාට පුළුවන් වෙයි මුගක් අත්දැකීම් එකතු කරගන්න. Please don't forget to have your meals properly. සාමාන්‍යයෙන් අම්මලා තාත්තලා කියනම දෙයක්. දැන් එයා කියලා තිබුණා තමයි delicious food තියෙනවා කියලා. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් වැඩවලට ගියාම හරියට කෑම කන්න නැති වෙයි කියන බයට තමයි අම්මලා කියන්නේ. Please don't forget to have your meals properly. කෑම වේලවල් හොඳට මග අරින්න නැතුව ගන්න.
Always wear appropriate clothes because the weather is cold. Appropriate clothes. ඒ කියන්නේ සුදුසු විදියට ඇඳුම් අඳින්න. මොකද සීත දේශගුණයක් තියෙන නිසා. Please convey our love to your friends. යාළුවන්ට කියන්න අපි බොහොම ආදරෙන් මතක් කරා කියලා. Write to us again when you can. ආපහු අපිට ලියන්න පුළුවන් වුණහම. Love, mother and father. That's the reply, and now we can move on to the next activity. Read the following text and answer the questions. During the school vacation, I went on a trip with 3 of my friends to my uncle's farm in Bandarawela. School vacation එකේ පාසල් නිවාඩු කාලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ලියන කෙනා ට්‍රිප් එකක් විනෝද චාරිකාවක් කොහාටද අංකල්ගේ ෆාම් එකට බණ්ඩාරවෙල තියෙන අංකල්ගේ ගොවිපලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. This is what I wrote in my diary about what we saw on the farm. ඩයරි එකක ලියපු දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක කියවනකොට පුතාලට තේරෙයි මොකක්ද මේ highlight කරලා තියෙන්නේ, මොකක්ද මේ පාඩමෙන් වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න කියලා. Can you see the highlighted words? So we know that in this lesson we are going to focus on collective nouns. You can see a herd of cattle, a bunch of ducks highlighted in this paragraph. Let's read it and see. It was a fine morning when we arrived in Round Hill Park. Fine morning. හොඳට ඉර පායලා තිබුණ බොහොම සෞම්‍ය ලස්සන දවසක්. The surroundings of the farm was beautiful. වටපිටාව ගොවිපලේ වටපිටාව ඉතාම ලස්සනයි. I took many photos with my new camera. On arrival at the farm එකට ආපු වෙලාවේ we saw a herd of cattle grazing in the field. දැන් තුවල පුතාලට මතක් වෙන්න ඇති. What do you call it? You can visualize. මේක දකිනකොට දැකපු අයට හිතට මතක් වෙනවා, රූපයක් වගේ පේනවා, visualize වෙනවා මෙහෙම ලස්සනට අපි එහෙ උඩරට පැත්තේ ගොවිපොළක දකින හැටි මේ දර්ශනය. My uncle came out to greet us and took all of us to the farm. Uncle ඇවිල්ලා අපිව පිළි අරගෙන ගොවිපොළට අරගෙන ගියා. There was a bunch of ducks swimming in the stream which flows behind the farmhouse. Farmhouse එකට පිටිපස්සෙන් දොළ පාරක් යනවා, stream එකක් යනවා. ඒකේ කවුද පිහිනමින් හිටියේ? A bunch of ducks. We sat in the garden and enjoyed a cup of tea. There were different types of animals on the farm. Different types. එක ආකාරයේ විවිධ ආකාරයේ සත්තු හිටියා ගොවිපලේ. We saw a brood of chicken and a herd of goats in the backyard. කවද backyard එකේ දැක්කේ? A brood of chicken දැක්ක නේද? ගොඩ දෙනෙක් එකතු කරලා සඳහන් කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන විදිහක් තමයි මේ highlight කරලා තියෙන්නේ. We mentioned the term collective noun. A brood of chicken and a herd of goats in the backyard. එළුවෝ දැක්කා, කුකුළු දැක්කා හැබැයි රංචු වශයෙන්. ඒ වුණාට හඳුන්වන්නේ එකම විදිහටත් නෙමෙයි. Can you see the difference? There was a drove of pigs in the pigsty. තවත් සත්තු හිටියා රංචු වශයෙන්. ඒක හඳුන්වන්නේ තවත් විදිහකින්. A drove of pigs. A kit of pigeons flew into the compound and we fed them. දැන් පරවියෝ රංචුවකුත් වත්තට ආවා. ඒගොල්ලෝ
පරවියොන්ට කෑමක් දුන්නා. We fed them. My uncle told us to be careful as there was a beehive nearby. මේ වදයක් තියෙන හින්දා ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලාත් අංකල් කිව්වා. We saw a swarm of bees flying into the beehive and we ran into the house for safety. එතකොටම දැක්කා swarm of bees flying into the beehive. මේ වදයට යනවා දැක්කා. එතකොට අපි දකිනවා bees හඳුන්වනකොට මේ goats, pigeons කියන සත්තුන්ට පාවිච්චි කරපු collective noun එක නෙමෙයි, තවත් collective noun එකක් එතන තියෙන්නේ. We had a wonderful lunch that had been prepared by my aunt. Wonderful lunch. බොහොම රසවත් දිව ආහාරයක් ඒගොල්ලෝ ගත්තා. In the evening we returned to the hotel. දැන් මේ පුංචි diary entry එක දිනපොතක සටහන. ඒක ඇතුලේ අපි මේගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම දැක්කා වගේම collective nouns examples කීපයක්ම දැක්කා. Let's look at what we have next. Who went on the trip? Who went on the trip? කවුද trip එක ගියේ? The speaker. I කියන්නේ මේක කියන කෙනා and 3 friends. The speaker and 3 friends went on the trip. What was the weather like that day? The weather was fine. මෙතන පුතාලා දැක්කා fine කියන වචනේ තිබුණා. It was a fine morning. Then the question is, how many different types of animals were there on the farm? කී වර්ගයක් හිටියද animals මේ farm එකේ? අපිට මෙතන numbers දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දැක්ක අනුපිළිවෙලටම cattle, ducks, goats, then we have pigs, also we have pigeons, bees, swarm of bees flying into the beehive. අපිට ඒකත් එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක්කොම එනවා 6 type of animals. We will write the answer now. බලන්න උත්තරය ප්‍රශ්නයෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. Were there කියන එක අපි there were කියලා. There were 6 types of animals in the farm. මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොවි පොලක ඉන්න සතුන් විතරක් නෙමෙයි එකතු කරේ. එතන ගොවි පොලේ දැකපු ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ 6 types කියලා ගත්තේ. අපිට bees and pigeons අයින් කරලා මෙතන farm animals කියලා විතරක් ඇහුවනම් ලියන්න වෙනවා. මෙතන අහන්නේ different types of animals were there කියලා නිසායි ඒගොල්ලන්ව එකතු කරේ. හැබැයි මෙතන farm animals කියලා තිබ්බනම් අපිට වෙනත් උත්තරයක් එනවා. Why did the uncle tell the children to be careful of the bees? So you can start the answer like this. The uncle told
the children to be careful because the bees could sting them. Now let's look at the description about a trip. Last April, we went on a trip to Kandy and Nuwara with my uncle's family. ගියේ කොයි කාලෙද? අන්තිම අප්‍රේල් වල තමුන්ගේ අංකල්ගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක කොහෙද ගියේ කියලා තියෙනවා. දැන් පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ආසාවෙන් මේ ට්‍රිප් එක ගියේ හැටි තියෙනවා. We got into the hired tourist coach with our bags very happily. පොඩි tourist coach එකක් ඇතුළට bag අරගෙන බොහොම සතුටින් නැග්ගා කියලා තියෙනවා. On our way, අපි යන ගමන් we sang songs and had food from street stalls. සින්දු කියමින් පාර දෙපස තියෙන තැන් වලින් කෑම අරගෙන පොඩි stalls වලින් කෑම අරගෙන බොහොම සතුටින් ගියා කියලා තියෙනවා. We reached the elephant orphanage in Pinnawala by 9 a.m. Pinnawala අලි අනාථාගාරයට උදේ 9 වෙනකොට ආවා. We had our breakfast there. In Pinnawala, we saw elephants bathing in the river and we also fed baby elephants. අපි සාමාන්‍ය පින්නවල ගිහිල්ලා කරන දේවල් දෙකක් කියලා තියෙනවා මෙතන. Elephants bathing in the river. හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. ඒ වගේම පුංචි අලි පැටවුන්ට කිරි දෙන එක. ඒකත් හරිම ආස හිතන දෙයක්. ඒ දෙකම මෙතන ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. After happily leaving Pinnawala, පින්නවලින් බොහොම සතුටෙන් ගියාට පස්සේ we worshipped the Dalada Maligava in Kandy, where the sacred tooth relic of Lord Buddha is preserved. ඊට පස්සේ මේ පූජනීය ස්ථානයට දලදා මාලිගාවට ගියා වැඳුම් පිඳුම් කරා කියලත් තියෙනවා. Our next stop was the Haggala Botanical Gardens. We walked along the neat and tidy paths, enjoying the beauty of lawns, various trees and multicolored flowers. එතකොට අපි හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයට යන ගමන් ගිහිල්ලා බොහොම ලස්සනට තියෙන පිළිවෙලට තියෙන පාරවල් දිගේ ඇවිද්දා. මොනවා කරමින්ද? Enjoying the beauty. සුන්දරත්වය විඳිමින්. මොනවේ සුන්දරත්වයද? ලස්සන තනපිස්සවල්, එතකොට එක වර්ගයේ ගස්, ඒ වගේම විවිධ හුඟක් පාටවල් වලින් තියෙන මල්. We reached the bungalow situated on top of a hill in Nuwara by 7 p.m. නුවරඑළියේ තියෙන පොඩි කන්දක් මුදුනේ තියෙන බංගලෝ එකට හවස් වෙනකොට ආවා. It was extremely cold. හරිම සීතලක් දැනුණා. The following morning, we relaxed in the well-kept garden of the bungalow. බොහොම සැහැල්ලුවෙන් නිදහසේ විවේක සුවයෙන් හිටියා. The following morning, පහුවෙදා උදේ අර බංගලෝ එකේ garden එකේ well-kept garden බොහොම ලස්සනට පිළිවෙලට පවත්වාගෙන යන ඒ ගෙවත්තේ උද්‍යානයේ හිටියා. We enjoyed the taste of hot Ceylon tea. අපේ රටේ හොඳ රසවත් තේ උණුවෙන්ම පානය කළා. We also walked around Gregory's Lake. The same day, we went to see the Ambewala farm and a strawberry farm. එතකොට මේ Gregory's වැව වටේ ඇවිදලා ඒ වගේම අඹේවැල farm එකට strawberry farm එකකට වගේත් ගියා. On the last day, we drove up to the පිදුරුතලාගල summit. පිදුරුතලාගල කන්ද මුදුනට වාහනයෙන් ගිහිල්ලා මොනවද එතන ඉගෙන ගත්තේ? We learned many things about communication towers there. කුළුණු තියෙනවා එතන sannivedana කුළුණු. ඒව ගැන හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා තියෙනවා. We started our return journey in the afternoon. It was a memorable trip.
අපි ආපස්සට එන්න පටන් ගත්තා දවල් වෙලා afternoon. ඒක හරිම අමතක නොවන ගමනක් කියලා අන්තිමට කියලා ඉවර කරනවා. Look at the learning point. Collective nouns. Note the following phrases used in the text. අපි ටෙක්ස්ට් එක කියවද්දිම මේ ටික දැක්කා. ආයිමත් දැන් බලමු. A bunch of ducks, a brood of chicken, a drove of pigs. The words in the bold are called collective nouns. There are many other collective nouns apart from those that describe animals. සතුන්ව විතරක් නෙමෙයි තවත් දේවල් හඳුන්වන්න collective nouns පාවිච්චි කරනවා. Look at some examples. A chain of islands. දූපත් පේලියකට අපි කියනවා chain of islands. A galaxy of stars. A panel of experts. අපි යම් කිසි විෂයක විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන හැකියාවක් තියෙන අයට කියනවා experts කියලා. ඒ වගේ අය කිහිප දෙනෙක්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමකට කියනවා a panel of experts කියලා. A fleet of ships. ඒ වගේම පුතාලා අහලා ඇති a fleet of aircraft. අපි හිතමු ඒ මුළු එයාලයින් එකකට තියෙන සම්පූර්ණ ගුවන් යානා ප්‍රමාණයට අපි කියනවා a fleet. Fleet of ships. Fleet of aircraft. A bunch of bananas. We have some examples here with pictures. Shall we write the answers here? Write the collective noun under each picture. You can write a herd of elephants, a bunch of flowers, a bunch of grapes. ඒ දෙකටම bunch පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. A brood of chicken, a shelf of books. So what's a collective noun? A collective noun refers to a group of people, animals, or a collection of things taken as a whole. අන්නේ taken as a whole කියන එක වැදගත් වෙනවා. අපි collective nouns පාවිච්චි කරනකොට හැම දෙනෙක්ම එක group එකක් හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ. සමස්තයක් හැටියටයි හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ එතන singular විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ වාක්‍යයකදී නම්. අපි තවත් උදාහරණ බැලුවොත් herd කියන group name එක යටතේ ඉන්න පුළුවන් a herd of buffaloes, a herd of elephants, a herd of cattle, a herd of oxen, a herd of goats. අපි තවත් බහුලවම පාවිච්චි වෙන group names ටිකක් බැලුවොත් pack කියන එක අපි දකිනවා a pack of hounds, a pack of wolves. එතකොට flock කියන group name එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් a flock of ducks, a flock of geese, a flock of pigeons, a flock of turkeys. දැන් පුතාලා සමහර වෙලාවට මේ collective nouns මාරු වෙලා දකින්නත් පුළුවන්. Swarm කියනකොට a swarm of ants, a swarm of bees, a swarm of butterflies, a swarm of flies. Shoal කියන group name එක a shoal of fish, a shoal of herrings කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Group කියනම group name එකත් පාවිච්චි වෙනවා a group of islands, a group of people, a group of dancers, a group of engineers. තවත් උදාහරණ ටිකක් මෙතන තියෙනවා. පුතාලත් මාත් එක්කම කියවලා බලමු. A crowd of onlookers. අපි බලන් ඉන්න crowd එකකට onlookers කියලා කියන්නේ. A crowd of people, a gang of thieves, a gang of criminals, a mob of thieves. දැන් මේ gang mob කියනකොට ටිකක් එච්චරම හොඳයි නෙවෙයි නේද හඳුන්වන්නේ.
criminals, aparadhakaru, thieves, horu. A staff of employees, a staff of servants, a crew of sailors, a choir of angels, an orchestra of musicians. තව පුතාලා a band of musicians කියලා තාලා තියෙනවා. A panel of experts, a board of directors. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අපි කියනවා a board of directors කියලා. A troop of monkeys, a troop of dancers. එකම collective noun එක විවිධ දේවල් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. A bunch of pigeons, a pile of books. පොත් ගොඩ ගහලා තියෙන තැනකට අපි කියනවා a pile of books කියලා. A heap of trash. එක විසි කරන ද්‍රව්‍ය ගොඩ ගහලා තියෙන තැනකට මෙහෙම අපි කියනවා heap of trash කියලා. A set of bowls, a stack of books, a series of events. Series කියන වචනේ අපි events වලට විතරක් නෙමෙයි, a series of books, පොත් මාලාවක් කියන එකට පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේ උදාහරණ ගොඩාක් පුතාලට හම්බ වෙයි හොයනකොට. දැන් අපි බලමු අන්තිමට තියෙන poem එක මොකක්ද කියලා. Enjoy reciting. So you have to recite the poem first of all. Enjoy it, and then we'll see how we can write answers to the questions. First of all, enjoy. Shall we read the poem together? දොළ පුතාලත් මාත් එක්කම ඔන්න poem එක කියන්න ඕනේ. My hometown. මම ඉපදුන තැන ගැන තමයි මේ poem එකේ තියෙන්නේ. Jersey City is where I was born. I woke up to see many dawns. It's not a bad city. It was a place to live. But there were many times it didn't forgive. The streets were tough, the winters cold. It's city you can embrace, but one you can never hold. The streets will own you and rule you. There's not too much one can do. After some years you'll be ready to leave. It will no longer have the things you need. That's when you know it's time to leave, because in the city you can longer believe. Now people grow up there and decide to stay, but so many more just go a different way. It was written by Ray Hansel. Let's look at the questions and then go back to the poem and see whether we can understand the poem and answer the questions. We have to answer these questions. What is the title of the poem? Who is the poet? How many stanzas are there in this poem? What is the name of the city mentioned in the poem? What are the rhyming words found in this poem? Is the poet happy about his city? Give reasons for your answer. Now let's go back and see. අපිට title එකයි poet කවුද කියන එකයි stanzas කීයද කියන එකයි ඊටාම පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. අපි count කරලා බැලුවොත් there are 3 stanzas in the poem. The poet's name is Ray Hansel. And the name of the poem is My Hometown. Before we answer the next questions,
Let's try to understand the poem. So the name of the city is Jersey, and that's where he was born. I woke up to see many a dawns. Dawn කියන්නේ උදෑසන. හුඟක් උදෑසනවල් දැක්ක කියන්නේ ගොඩාක් කල් මේ සිටි එකේ ජීවත් වුණා කියන එක. It's not a bad city. නරක නගරයක් නම් නෙමෙයි. It was a place to live, but there were many times it didn't forgive. එච්චරම පැහැදීමක් නෑ අන්තිම වාක්‍ය දිහා බැලුවම අපිට පේනවා පොයට්ගේ මේ නගරය ගැන. මේ නගරය නරක නැති වුණාට හුඟක් අවස්ථාවල දැනිලා තියෙනවා ඒකේ යම්කිසි අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා. The streets were tough. What do you mean by tough? Tough කියන්නේ හරිම අසීරුයි කියන එකනේ. අපිට මෙතන පේනවා congested city එකක පින්තූරයක්. බොහොම කලබලකාරී නගරයක්. පාරවල් බොහොම අසීරුයි. The winter's cold. ඊටාම අමාරුයි මේ සීතල දරා ගන්න. Winter's cold. ඒක තමයි මේ winter's cold කියන එක අදහස් කරන්නේ. මෙතන දරා ගන්න අමාරුයි කියන එක කෙලින්ම කියලා නැති වුණාට මේක ගැන නෙගටිව් අදහසක් තමයි winter's cold කියන එකෙන් දෙන්නේ. It's city you can embrace but one you can never hold. අපි කොච්චර ආස වුණත් මේ තැන් වලට අපිට ඒක නතර කරගන්න අපිට ඕන විදිහට නතර කරගන්න බෑ. මොකද අපිව පාලනය කරනවා පරිසරය විසින්. The streets will own you and rule you. There's not too much one can do. දැන් මේ නගර කලබලකාරී වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පරිසරය විසින් අපිව නතු කරගන්නවා, අපිව පාලනය කරගන්නවා. Rule you. එතකොට තමුන්ට කරන්න එච්චරම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. There's not too much one can do. අපේ පාලනයෙන් පිට. ඒක තමයි කියන්නේ අවුරුදු කීපයකට පස්සේ after some years you'll be ready to leave. ඔබ උපන් නගරය දාලා යන්න ලෑස්ති. It will no longer have the things you need. මොකද තව දුරටත් ඔබට අවශ්‍යම දේ එතන නොතිබෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හුඟක් අය ඉපදුණු තැනින් තමුන් එතනට ආදරේ වුණත් එහාට යන්නේ. That's when you know it's time to leave, because in the city you can longer believe. That's when you know. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි අවස්ථාව අපි මෙතනින් යන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන්න. Now people grow up there and decide to stay. මිනිස්සු එතන වැඩිලා ඉන්න හිතනවා, but so many more just go a different way. හැබැයි හුඟක් දෙනෙක් ඊට වඩා වෙනස් මාර්ගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහරු එහෙදිම ලොකු වෙලා වැඩිහිටි බවට පත් වෙලා එහෙම ඉන්න හිතනවා. හැබැයි වැඩි දෙනෙක් මොකද්ද කරන්නේ? වෙනස් මගක් ගන්නවා. Now we can easily answer the rest of the questions. What is the name of the city mentioned in the poem? Jersey is the name of the city. Jersey is the name of the city. What are the rhyming words found in this poem? Rhyming words කියන්නේ එකම ශබ්දයෙන් ඉවර වෙන වචන අපි මාක් කරලා බැලුවොත් මේ poem එකේ ඒ වගේ වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Born, dawn, live, forgive, cold, hold, you do. අපිට පේනවා මේ stanzas වල ළඟ තියෙන rhyming words මොනවද කියලා. මෙතෙන්ට එනකොට leave, believe චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ආයිමත් stay, way කියලා තියෙනවා. අපි මෙතන stay, way එක උදාහරණයක් හැටියට ගමු.
ඒ වගේම live, give. උදාහරණ කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒ දෙක ගමු. Stay, we, live, give. Is the poet happy about his city? Give reasons for your answer. So you can write, no, he isn't. Isn't, which means is not. Why do we say, no, he isn't? Because he says it's not bad. ඒ කියන්නේ හුඟක්ම කැමැත්තෙන් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. එහෙම කියලා හේතු කීපයක් දෙනවා. ඇයි එච්චරම මේ සිටි එක හොඳ නැත්තේ කියන එකට. අපි දැන් බලමු ඒ හේතු මොනවද කියලා. එකින් එක ලියමු 3ක් විතර. මෙතන තියෙනවා අපිට second stanza එකේ about the streets. The streets were tough. Winter's cold. And then you can see streets will roll you. Own you and roll you. Streets were tough. Winter was cold. Streets own you and roll you. Then in the last stanza, we can include another one from the last stanza. It will no longer have the things you need. At a point you feel that the things you need are not there. තමුන්ට අවශ්‍යම දේවල් තව දුරටත් නැහැ කියලා හිතන තැනක් එනවා. It no longer had what you need. Now we have come to the end of Unit 2 in your Grade 10 Pupils book. අපි හුඟක් දේවල් මේ යුනිට් එකේ කරා. විශේෂයෙන්ම දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කරපු prepositions, giving directions. ඒ වගේම අපි කෙරුවා collective nouns. There is another set of activities in your workbook. You have to be ready to do the workbook activities too. අපි පුතාලගේ Unit 2 workbook එකේ තියෙන activities උත් කරමු. You have to practice all the activities in your pupils book and in your workbook.